पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांच्या पक्षाच्या भवितव्या बद्दल, तांच्या भवितव्या बद्दल आणि गोंयच्या राजकारणा भितर सद्याक तांची जी भूमिका आसा ती महत्वाची आसा. ती हाचे फुडें कशी आसतली ह्या सगळ्या गजालींचेर उलोवप इम्पॉर्टंट. ते म्हळ्यार बाणावलेचे आम आदमी पक्षाचे आमदार वेंझी विएगास. वेंझी बाब, वेलकम. हांव सगळ्यांत पयलीं स्टार्ट करता ते दिल्ली वेल्यान, मागीर आमी गोंया येवया. अशी आमी सद्याक गोवा टू दिल्ली आमगे चड जालां. आमी मातशी दिल्ली टू गोवा करया आज. यू आर देर कॅम्पेनिंग. वॉट हॅपन्ड? आनी आफ्टर दॅट कायंड ऑफ अ व्हेरी सिवियर डिफीट, हाऊ डू यू सी द जर्नी ऑफ द पार्टी नाव? Firstly, thank you for having me on the head on Nevarsak. Severe defeat, I think we will discuss this word severe because I don't see it as a severe defeat. Delhi election was a classic of kidnapping and murder. The powers of the government were kidnapped. The city was starved. And the murder of democracy happened with the police, with the entire government machinery and with the election commission. And हे आमी classically पयलं दिल्लींत 44% आमी मॅनेज जाले टू होल्ड ऑन दिल्ली एज द ऑपोजिशन टुडे. 27 years BJP has come to power over there, out of which 10 to 11 years were with us. 15 वर्सां काँग्रेस आशिल्ली. 15 years of governance करून Congress has come down to on 4 to 6%. 10 years of governance करून we have come to 44%. आम 54 आशिल्ले, we have come to around 44%. 10% drop झालो. And the issues when I saw down, when I went for campaigning, जेन्ना हांव कॅम्पेनिंगा दिल्ली गेल्लो, चड सांगना पूण सरागेले कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना गेल्लो, अरविंद सरागे कॉन्स्टिट्युएन्सी जेन्ना आमी कॅम्पेन करताले, इट वॉज अ कॉलनी इन द इवनिंग एट अराउंड 7-7:30. जी कॅम्पेन आमगे थिंग चलताली, you could see the entire BJP vans moving around the campaign, everybody trying to disturb. Then the BJP candidate comes over there, try to create a havoc kind of a situation. So it was like do or die. They have to make sure that Arvind Kejriwal loses, and do the best thing was to make sure that even the Congress was opposing the Aam Aadmi Party. They were opposite. It was not a straight election, that it was not between Aam Aadmi Party versus the BJP. It was Aam Aadmi Party versus BJP plus the Congress. असली परिस्थिती आमी we managed to get 44%. Saying that it is not a severe defeat. 10 वर्सां जे राजकारण आमी दाखयलां, जो गव्हर्नन्स मॉड्यूल जो दाखयला, आम आदमी पार्टी कित्याक आयिल्ली? आम आदमी पार्टी आयिल्ली बिकॉज ऑल दीज ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर अनएबल टू गिव थिंग्स वॉट अ कॉमन मॅन वॉन्ट, आणि ताका लागून आमी आयिल्ले. वेंझो, एक आज तुम्ही सांगतना तो शब्द वापरलो, BJP प्लस काँग्रेस म्हणून. आमचें राजकारण कशें आसता, तुमी जेन्ना आयले तेन्ना ते तुमकां BJPची बी टीम म्हणटाले. आज तुमी तांकां काँग्रेसी BJPची बी टीम म्हणपाक लागल्यात. हे खंय पावले आमी आतां? फक्त हे नॉमेनक्लेचर बदलला, पॉलिटिक्स सेम आहा. द होल थिंग इज 15 वर्स राजकारण करून 4% येवपी आणि 10 वर्स राजकारण करून 44% टू होल्ड द फोर्ट. हेजेर ही चर्चा म्हाका सदां लोकांन चोयल्ली आहा. पीपल हॅव सीन हाव वी हॅव बीन कॉट बाय द थ्रोट टू मेक शुअर दॅट वी लूज. बट नेव्हरदलेस, coming back, if you see, we are here strong. We are here to make a change. Let's say a person like me joining politics with the Aam Aadmi Party, staying with the Aam Aadmi Party. Anga 2 आमी term पळयले. BJP never won. If we come down to Goa now, गोंय आयले जाल्यार BJP has never won. They have always made sure that they have got
the candidates from the Congress and they have formed the government. बट 2022 तांकां 20 सीटां मेळ्ळी न्ही. No, but we सिटांनी जाल्यार मेळून सगळे गेले न्ही परत. Everyone is gone. They have vacated the whole thing. So if you see today what is happening, the entire BJPs are all congressmen, whether they have gone in 2022 or whether they have gone in 17. So congressmen BJP बोलले आहा. So आता न्ही गोंय उरलो कोण जे फायट करतले, who is there, governance गोंय करपाक चान्स सगळ्यां पडलो आहा. दिल्ली आमकां 10 वर्स चान्स दिलो लोकांनी आनी तो चान्स दिल्लो तो ए पार्टी आमी जिखता आशिल्ले. 10% आमकां ड्रॉप जालो. So now it is time that people of Goa needs to give their trust to us, give us a chance so that we can perform in Goa. आज तुम्ही हे म्हणटात. नाव इफ आय ड्रॉ युअर अटेन्शन बॅक टू आवर हेड ऑन, लास्ट हेड ऑन, त्या हेड ऑना भितर यू आर कंप्लिटली गंगो अबाउट इंडिया अलायन्स. तुम्ही सांगताले आमी एकठांय आहात, आमी एकठांय झगडटात, आमी एटलिस्ट नॉर्थाक जरी कांय जायना, आमी सावथाक जिखतात आनी सावथाक तुमी सामके एकठांय रावन जिखले. आतां ही इंडिया अलायन्स खंय गेली? आज जेन्ना तुमी म्हणटात की काँग्रेसवाले गेले, बीजेपी थंय आसा, आतां आमीच ऑप्शन म्हणटा तुमी. आज ही अलायन्स उरली ना न्ही वेंझी बाब. Sincerity मुळे ती कितें? We can be only sincere, whether on head on, in our real life or in politics. Sincerity is there. We said we will be with the alliance. आमगे काम केलें. I also personally, you have seen, I have done my best to make sure. I can definitely say, South Goa आज MP जिखोन आयला काँग्रेसाचो. I have a contribution to that. There is no doubt about it. My people have voted, my volunteers have voted. Also my fan following across the South Goa has voted because I went across. So I did my part at that time. Now the next journey came where the elections in Delhi happened. Things did not work there. We fought against each other. And now we see that in Goa also everyone is coming out and saying that they are not going to be with the alliance. So if we are not going to form the alliance here, then how are we going to win Goa? What is the mantra for winning Goa in 2027? The mantra can be we all find new credible faces. Those faces should influence the voters in the next 2 years की आमी देवा बरे वचोन एफिडेविट करून हें सगळें करून कन्विन्स करपाक गरज ना. परत आनी ते करनाकात. तेसो चलपाचें ना, त्यान चलपाना. एफिडेविट आनी बांबोली हुरीस परत वचपाक जायना. एकच गजाल चल्ली, तुमी सगळे एकठांय आयले तेन्ना ती बी सावथाकच चल्ली, नॉर्थाक चल्ली ना. आता ती तुम्ही म्हणटात की आमी चलयना म्हणून. आमी चलयना. तुम्ही कितें चलयतले? आमी चलयना म्हणपाक कारण कितें? हय. The Karan is that they do not want an alliance. That is what they all have been declaring unanimously. All blocks तेंगले. आता ते ब्लॉक मुडपाचे ओ काँग्रेस मंडल मुडपाची म्हाका खबर ना. कित्याक आतां ते ब्लॉक्स उरले नाय. ते सगळे मंडलू जाले. How can people of Goa trust on these people if they are doing like this? Today people of Goa want alliance. We want alliance. पूण हे अशें करून बिहेव करता, प्रत्येक येता आनी म्हणटा की वी आर गोइंग टू फायट अलोन, वी आर गोइंग. हू इज गोइंग टू वोट फॉर यू? Where is the margin? Delhi तशें आशिल्ले 4% आशिल्ले तेंगेले. From 4% you will get 40% to win Delhi. This was the expectations of the Congress over there, and that is the reason they fought elections. No, technically तश मुडपा जाता. Technically मुडपा जायना. They fought elections to defeat the Aam Aadmi Party. Na, that might be the truth, but they have fought to win. No, from 4% to 40%, magic जातली. आनी गोंय कितें तशें जातलें आतां? गोंयाय तशें जातलें. Your percentage will zoom up. Where are your faces? Or you want to bring the same guys who are now left the BJP, who are there, and thank tum parat seat ditle just because they are going to get you some votes. And that is what is going to happen. That is what is going to happen. They are going to make sure that they get all the guys who have lost, all the guys who are now opposite in the constituencies where BJP candidates are there, and they are going to pull them there. But here today Aam Aadmi Party is the only party that will give you fresh faces, that will give you new faces. Good faces may not have a big following of people, but we will make sure that we will accumulate following. Today, I as Venzy Viegas have made a following behind the 3 years of work that we have shown. Yeah, I'm coming to that, Venzy Viegas. My main question is, you are saying you want alliance. Aam Aadmi Party wants alliance. Still, people even of after Goa Delhi, want alliance. Even after Delhi, people of but Goa want Congress alliance. doesn't. You are saying the Congress doesn't. Because they have already declared. They are declaring in every meeting. Every meeting they are saying that. म्हणजे तांक नाकाच म्हणटाय ते, नाकाच. How they are going to win? No answer. Who is their choice of winning? No answer. But we will give you a face. पूण आमकां alliance नाका. People of Goa asking for alliance. Everyone.
Everyone is asking for alliance. It is not that we cannot fight. We fought all constituencies. We will fight all 40 constituencies if required again. You have seen the result of that. That is, everybody has seen. So now who will teach the Congress? Who will teach their leaders? Who will teach their blocks or their mandals? आता ब्लॉक आणि म्हणप ना तांकांय मंडल म्हणपाचें काँग्रेस मंडल बिकॉज दे डोंट हॅव अ सोच दे डोंट हॅव अ थॉट प्रोसेस फॉर गोवा एवरीबडी इज गेटिंग अप एवरी डे मॉर्निंग एंड ट्रायंग टू से दॅट 10 blocks 20 blocks आर सेइंग दॅट अलायन्स नाका आनी मागीर कितें हू वील फॉर्म द गव्हर्मेंट हू वील वोट फॉर यू 500,000 काडपाक कापस्ताद आसपा जाय न्ही यू हॅव टू वर्क देर अँड विथ न्यू फेसीस यू हॅव पूट इमगेली क्रेडिबिलिटी अशी जाल्ली आहा दॅट इवन न्यू फेसीस हॅव गॉन दे हॅव गॉन टू द BJP हांव आहा हिंगा 3 वर्सां I stood by, I seen everything. I've seen people calling me, I've seen people doing, but still I'm there. I think that is what is credibility. I'm here. Live example. 3 years Venzy sitting here with the Aam Aadmi Party, lost in Delhi. Sir was in the jail. Everybody was in the jail. I am here. Whether I समज काम देखून करू नाही कॉन्स्टिट्युएन्सींत मुगे ही क्रेडिबिलिटी जी आहा 3 वर्सांची उड मानना जाता आय थिंक दॅट इज वॉट गोवा हॅज टू रेकॉग्नाइज अँड गिव अस अ चान्स टुडे we will do governance, we have shown modules in Benaulim. One is government work modules to government you fund. are a leader of the party in the assembly also. Assembly भितर तुम्ही सांगले युनायटेड ऑपोजिशन आत ते काय फाटले सेशनाक सावन आमकां दिश्टी पडना युनायटेड कांय दिसना आय एम आस्किंग यू अ स्ट्रेट क्वेश्चन बिकॉज इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन दॅट पीपल वूड लायक टू नो एवरी टायम वी आर हियरिंग एज मिडिया ऑन सोशल मीडिया that whenever a crucial question comes up for debate की तुमच्याच मदींतले कांय जाण तो सॅबोटाज करता म्हणून आर यू ऑल्सो गेटिंग दॅट फिलींग आर यू फिलींग दॅट युअर कॉलिग्स ऑन द ओपोजिशन बेंचीस आर कॉम्प्रोमायज्ड See, how will I know whether someone is compromised or no? That is not an open secret, no. It is a hidden secret. कळटा न्ही सॅबोटाज जाता जाल्यार कळटा न्ही No, sabotage म्हणजे कितें जाता see when we are talking as a opposition everybody has to put their points. Now if somebody is putting less efforts or somebody is putting more efforts that is people to see. But will people look at that and decide now how do we go ahead with Goa ahead? गोंय मुखार व्हरपा जाय जाल्यार कितकोन गोंय मुखार वतले आमी कोणाक घेवन मुखार वतले हू आर द क्रेडिबल फेसीस No, but Venzy Bhau, there was a time, there were a couple of sessions where you guys were united. You were doing the floor planning, you were doing the strategy, even तुमगे joint questions येताले. तुम्ही questions घालतना सुद्धा jointly घालून सरकाराक कशी धरप हाजेर काम करताले. Of late it is not happening, isn't it right? जाला इट इज नॉट दॅट की जाला वेन यू एनालायज 2 दिसां सेशन जालां पळय 2 दिसांतले 1 दीस उलोवपा मेळ्ळा आनी ते 1 दिसाचे फर्स्ट क्वेश्चन जे आशिल्ले ते जॉयंट आशिल्ले प्रिवियस क्वेश्चन सो देर यू सी वन डे वॉट यू वील सी मोर देन But वन is the spirit still there? Is the spirit of cooperation still there in the house? somehow it has to be revived more, it has to be strengthened more. I will not say that it is there 1 to 10 is a 10 दिवपा now then I am lying. But yes, it has to be strengthened further. It has to be boosted up more. We all have to meet and we have to talk and we have to make sure that it is not about me, Venzy, winning Benaulim. It is about if we want to change over and make sure that governance can be changed. Otherwise, Venzy तोच दांबोर घालपा फायल घेवन भोंवतलो, त्योच लायटी पोल घालपाक घेवन भोंवतलो आनी तेच गायरे उसपा भोंवतलो. ह्योच खबरो. आज आमदारागे परिस्थिती अशी जाल्ली आहा बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन चलना म्हणटरी आमदारा फायल घेवन सगळ्या बळे वचोन त्यो पास करून हाडचे पडटाय दीस इज एडमिनिस्ट्रेटीव जॉब इट इज नॉट हॅपनिंग सो तोच दांबोर घालचे पडटलो तेच शेवाड घेवन भोंवचे पडटले तेच गायर उसपाचे आनी ह्योच खबरो सो डू वी वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दॅट आम पॉलिटिक्सांत कित्याक आयिल्ले वी केम इन टू दीस सिट्युएशन बिकॉज वी सॉ दॅट गव्हर्नन्स जे आहा बेजीक थिंग्स जॉब्स नाय भुरग्यांक जॉब्स भुरग्यांक मेळनाय एड्युकेशन गायड करपाक कोणना हाव टू चूज अ कॅरियर करपाक कोणना एड्युकेशन फॅसिलिटीज ज्यो आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा आवर बॅकबोन ऑफ एड्युकेशन टुडे यू सी आर ऑल दीज एडीड स्कूल्स दॅट इज द बॅकबोन ऑफ गोवाज एड्युकेशन दोज एडीड स्कूल्सांकूय जो एड मेळपा आहा टायम टू टायम तो ना विमेन सेफ्टी ना आज देर इज सो मच ऑफ थ्रेट टू आवर वुमेन एवरी डे देर इज समथिंग Today, one of the influencers have gone from Goa and she has hanged herself, suicide zala. First, I think तुमचे गोवानाचे आयला on the first page it has come. So
there is no safety at all. Every day there is problems. Drug abuse जायत आसा. Situations are going bad to बट worse. वेंजी तुम्ही बाणावली मेन्शन केले म्हणून हांव विचारता. बाणावले आता असो आर्ग्युमेंट चल्ला की वेंजी नाव युअर परफॉर्मन्स इन बाणावले सगळ्यांनी पळयला. आय कांट डिस्प्यूट दॅट, नोबडी कॅन डिस्प्यूट दॅट. बट आता तुमगेले काँग्रेसीचे वांगडी म्हणटात की बाणावली आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी, आमकां लोकसभेक लीड मेळ्ळी, आमकां फाटली खेपे लोकसभेक लीड मेळिल्ली. This one election of Venzy Viegas is an aberration. How do you respond to that? They are saying this is our constituency, this is traditionally our constituency. I would say pride has a fall. I like to be very humble on this. I have come into politics to make sure there is a change. I am leading by example. Whatever I am doing in this term of mine is going to remain in history. Whatever I have done in the constituency, whatever I am doing for Goa is going to remain into history. People of my constituency love me, they know the work I'm doing, they know my credibility. And I think that is there to stay. I do not have to debate on that. And if that is required to be That continued, is not a that will debate. be- Debate is Congress saying it is Congress constituency. that I think we have all seen the answers to it. When was the last somebody has won there? All these things are seen. But at the end of the day, pride has a fall. And if they are going to speak like this, then people are there. It's not too late. 2027 is 2 years मुखार 2 वर्स उरलीं आहा. काम आमगे चालू आसतलें. Let them keep talking. We are not going to say anything, but we want to make sure that today गोवा जी परिस्थिती जाल्ली आहा ती परिस्थिती आता चेंज लोकसभेक आमकां बाणावले लीड मेळटी पळय म्हणटात. लोकसभेक लीड मेळटी म्हाका स्वता आमगे व्हॉलंटियर आमगे लोक जो आहा ते जाणा कितकोन मेळ्ळ्या. ती वेन्झीन गर्व घेवन कित्याक सांगपाक जाय कोणा लागून मेळ्ळ्या. बट आम काम केल्लें आहा, आम तेंको दिल्लो आहा आनी आम जर तो तेंको दिवं ना जाल्यार म्हाका स्वता थोडे पूण आमगेले वोट घालता आशिल्ले आनी देर कूड बी अ डिफरंट पोजिशन टुडे एंड वी हॅव सेव्ड दॅट सिट्युएशन. I would say all the opposition parties have saved that situation. The Aam Aadmi Party, the Goa Forward, all the other parties that were together as the alliance, we have saved that situation. Otherwise, today you could have seen 2 MPs of the BJP. What if Congress offers you a ticket? See, I am not going to go anywhere. जोरी तोरी वचपा जाय आशिल्लें जाल्यार सर जेली आहलो, इतलो प्रेशर आहलो पार्टीचेर. जेन्ना म्हाका ऑफर्स येताल्यो जॉइन जावपाक बीजेपीक, जेन्ना म्हाका सांगताले जॉइन जाव, हें को तें को, ते फिलर जाताले, आय वूड हॅव डन दॅट. सो आय पास दॅट फेज. नाव दॅट फेज इज गॉन. नाव वेन्झी इज हियर फॉर गोवा. वेन्झी इज हियर टू सी वेदर वी कॅन चेंज द गव्हर्नन्स मॉडेल इन गोवा. बी त्या पार्ट ऑफ खातीर द म्हणटा हांव. जनरली हांव खूब जाणां बसलो तेन्ना हांव प्रश्न कितें विचारता, बीजेपी कडच्यान बीजेपीक वतलो काय म्हणून, बिकॉज दॅट इज अ ट्रेंड न्ही. बट वेन दर इज अ बनावली MLA सिटींग इन फ्रंट ऑफ मी, I have to ask him if Congress offers you a ticket, what will you do? No, Congress offers केलें, I am not going to the Congress. I am here to stay with the Aam Aadmi Party and I will continue my political career till whatever I am there. जे म्हाका टायम लोक दिता, जितली म्हाका वर्सां लोक काम करपाक दिता, I am going to stay with the Aam Aadmi Party and this is the commitment here today. That is what is important. Important is not how old the party is. Important is how good the people around you are, how satisfied you are with the decisions you are taking and how you grow. I was a volunteer. I केपें काम पयलीं कॉमेस केल्लें. In केपें I opened up an office. जाय बाजारां थिंगसन हांवें काम कुरचोऱ्यां कॉमेस केलें. कुरचोऱ्यां हांवें डोर टू डोर केलें, केपें हांवें डोर टू डोर केलें. This was in 2016-15 end. And then for 2017 elections, I was the campaign manager of Fatorda constituency. So 3 constituency build up करून म्हाका आज हिंगा कॅन्डिडेट जावपाक चान्स पडलो 2022 and today you see me where I am here today. I am doing my best to make sure that the people are happy, doing my best to make sure that I don't do anything wrong when it comes to my decision making and where Goa is concerned. But आज तुम चोयल जातलें जेन्ना सिट्युएशन कशें जाता जाल्यार बीजेपीचे कमी उलयता आनी ऑपोजिशनाचेरय उलोवपाक सोदता. कोण ऑपोजिशन? ऑपोजिशन उलयता, लोकूय एक पाट उलयता. कितेंय जालें जाल्यार आज हांव येता सोणा, आज म्हाका झुपकोन एक व्हिडिओ दिसती पडलो, मार्काडो म्हूण मॉल आहा बाणाले. हय. फॉर दॅट मार्काडो मॉल थिंग PWDन एक कल्वर्ट रॉंगली बांदलें. रॉंग बांदलें कल्वर्ट. वी हॅव स्पोकन इन द असेंब्ली, पंचायत इज गिवन. आज थिंग शेवाड घेवन कोण आयलो, ड्रायव्हर ऑफ द शेवाड इज अ नॉन गोवन. गोंयकार कांय आसना ड्रायव्हर आज काल. तेणें काडलें आनी थिंगा पोंड आशिल्लें. ते पोंडा म्हाका दिसता व्हडलें वो थिंग कितें बांदपाक लागलो इन द पोंड. दॅट इज द पोंड वेर आय माय सेल्फ and I have made sure that I have told the WRD, the PWD to make sure that we preserve this pond. Now it was the mistake probably of the driver who is driving the machine. But there was so much of noise saying that whether we have done it. How do we destroy
that too a pond which is for the PWD road. बट हे म्हणजे तुम्ही एक इम्पॉर्टंट मुद्दो काढला म्हणून विचारता दिस अ व्हेरी क्रुशल इशू दॅट लोक ओपोजिशनाचेर चड कित्याक उलयतात, लोक रुलिंगाचेरूय उलयतात. रुलिंगाचे जेन्ना चुकता तेन्ना लोक रुलिंगाचे उलयतात. प्रॉब्लेम असो जाता की लोकांची ओपोजिशना कडेन इन एनी डेमोक्रेसी खूब अपेक्षा असतात. त्यो अपेक्षा जेन्ना पुराय जायनात लोक उलयतात की बिकॉज अल्टिमेटली वेन द रुलिंग कमिट्स अ मिस्टेक opposition is people's voice, and when that voice is not doing justice to the expectations of the people react. साश्टीक फॉर एक्झाम्पल आता बिकॉज यू कम फ्रॉम साश्टी, लोकसभेक तुमकां इतली लीड मेळ्ळी, पण आज साश्टी भितर अशी परिस्थिती आसा की ज्या साश्टी भितर ओपोजिशन पार्टीज म्हणपाक शकताल्यो की आमकां अगेन्स्ट BJP एक दोळे धापून 5 सिटां येतली म्हणून, ती आज परिस्थिती उरली ना न्ही. उरल्या परिस्थिती उरली ना म्हणून आम्ही परिस्थिती उरल्या. वी विल गो टू द पीपल, वी विल कन्विन्स देम. सी आम आदमी पार्टी मागीर त्या काँग्रेसीक वचून कन्विन्स करतली ना. कन्विन्स सगळ्यांनी करताले, हें पयलेंय जातालें. हें पयलेंय सगळे आपण कन्विन्स करतालेच न्ही. गोंय कितें नवें आशिल्लें, सगळे बाराबोर वचोन केन्ना कोण नासले. बाराबोर वचोन वी डिड इट ओनली फॉर द साउथ गोवा MP इलेक्शन. बिफोर दॅट एवरीबडी यूज टू गो एंड कन्विन्स गोवन. There was never a time when the ruling party was as strong and as powerful as it is now here and at the center. So that is why people are expecting collective efforts from you, right? We are agreeing for that. People are expecting, we also are agreeing to people's decisions, but then we are not only the players into this decision making. Agreed. We have Congress who also has to decide, but when the Congress is not deciding and if we all have to go alone, independently alone, You are with saying you each will have to party, be prepared for that. then the ground has to be prepared, and in that preparation we have to convince the people like how we convinced in 2022 by convincing 40 constituencies. 2 constituencies were given to the Aam Aadmi Party. Now we will try to make it more than 20 so that we can be there and to form the government. So that is only the way we have to do it. But the whole thing is we have to defeat the BJP, because today in this position we see that it is so unsafe in every manner. If you as I talk to here प्रायम मिनिस्टर किसान योजना, मागीर तुगेले दीन दयाल स्कीम आहा, विडोवांगे स्कीम आहा, हे सगळे गव्हर्मेंटान मिस्टेकीन फॉर्म भरली आनी एक्सेप्ट केल्ली. नाव टुडे दे आर रिवर्टिंग बॅक टू दॅट पर्सन सेईंग दॅट यू हॅव बीन पेड फॉर द लास्ट 5 years मिस्टेकनली. नाव प्लीज गिव बॅक द मनी. तू समजलो की सांगतो तो? 5 वर्स आपण तुका पैसे धाडले आनी तुवें घेयले. मिस्टेक म्हजी न्ही, मिस्टेक तुमची. पळय तुवें कित्याक पास केली? ऑल आर गेटिंग लेटर्स टुडे. कोण म्हणटाय तुगे बिझनस आहा टुरिजमाक, सो यू आर नॉट एंटायटल्ड फॉर पेन्शन. सो बट गव्हर्मेंट हॅज गिवन द पेन्शन, अँड नाव दीज ओल्ड पीपल, सिनियर पीपल हॅव टू रन हियर देर टू प्रूव दीस दॅट, आनी पयशे बंद. बरें वेंजी, म्हाका मुद्दम एक गजाल सांगात. एक गजाल ताचेर भरपूर सारकी चर्चा जाता, अँड आय वॉन्ट यू टू कम आउट व्हेरी क्लियरली ऑन दॅट. इज तुमची आणि चीफ मिनिस्टराची इश्टागत. तुमचे भाऊसाहेब बांदोडकर स्टेटमेंटूय सामके कॉन्ट्रोवर्शियल वादळ जालें. कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणप ना, बारीक शब्द तो, वादळ सामकें. बशिल्ले कडेन आमी रातीन न्हिदपा वताना तुगे स्टेटमेंट पयलें आनी म्हाका कळ्ळें फाल्यां सायक्लोन म्हणून, आनी जालें सायक्लोन सामकें. ही इश्टागत कितें, हें तुमचें रिलेशनशीप कितें? इट्स नॉट अबाउट इश्टागत, बट सांगचें म्हणल्यार इन दीस 3 years ऑफ माय पॉलिटिकल जर्नी, द मोस्ट आय वॉज हर्ट आफ्टर दिस एंटायर एपिसोड ऑफ वॉट आय सेड. मुडलो कितें मुडलें? तुका शाहरुख खान मुडलो, तूं जालो शाहरुख खान. तुवें मोडलोच कित्याक? कशें जालें तें? ना, बट मुडलें कितें? वॉट हॅव आय सेड? वॉट हॅव आय सेड इन दॅट कॉन्टेक्स्ट? साऊथ गोवा MP पेडेर जाल्ले BJP. साऊथ गोवा पेडेर जाल्ले आसतना he is coming there to inaugurate a function over there. So I said he has been doing the same. I have correlated. But here Mudon, the people who pounced on me, the way the pounce, the way the expression. Today हे expression आमी सगळ्या BJPचे घालपा जाय आशिल्ले एकठांय करून. But everybody pounced on Venzy. Venzy एक criminal आसलो. तुमचेच लोक तुमचेरच उडी मारपा लागले. No, the entire Goa, most of these people whom we like, whom I have worked with. Yeah. Major of the activists who are there, all are good guys. I have worked with them. I have worked with everybody. Yeah. And I'm here today. But Oshkun kita, why that kind of a behavior? What have we done? People hinga फोट मारून सरकार चेंज करून हे करून सगळे केले. तुम्ही सेटिंग केली म्हण. सेटिंग वा बेस्ट शब्द म्हणा विचारता. ना सेटिंग, सी सेटिंग केन्ना करता एक मनीस पर्सनल एजेंडा आसल्यार सेटिंग जात न्ही.
हांवें मुगे खजान पुरयलां ना, हांवें मुगे शेतां रेस्टॉरंट बांदिलां ना, हांव कितें इलिगल मुगे कन्स्ट्रक्शन आहा ना. तूं वॉट सेटींग कितें डांबोर घालपाक मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सेटींग, मुगे पोल चेंज करपाक, मुगे गायर उसपाक, मुगे कार्मोना ग्राउंड करपाक सेटींग, मुगे इस्कॉल सेक्रेड हार्ट ऑफ जिजस हाय स्कूल करपाक काम करपाक सेटींग, मुगे कोलवा टिंट आहा तें करपाक सेटींग, कोलवा क्रीक साफ करपाक सेटींग. हें जरी तरी सेटींग करचें पडटा, कोलवा क्रीक रिवर साल करपाक सेटींग करचें पडटा जाल्यार करता सेटींग आनी हें काम करून घेता. आज मुगे इस्कला 2 करोड सँक्शन जाले GSIDCक, आज 100 करोड कार्मोना ग्राउंड. जरी तरी हें सेटिंगाचेर जरी तरी हें काम जाता, बट एट द एंड वेर गोवा इज कन्सर्न, इज देर एनी कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम Venzy's side? Do you see Venzy as an opposition has compromised anywhere? They did not have an answer to prove today in that one day assembly when we cornered the government asking about green cess. Where have you spent? आन्सर कितें आयलो? ग्रीन सेसाचो पयसो मोर्मुगांवाचो वनस्पतो रस्त करपाक पयशे घायल म्हणटा ते. वेंजी बाब, तुम्ही म्हणतात की कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर जर आपण सरकारा कडच्यान कामां करून घेता, इट कॅनॉट बी कॉल्ड एज सेटिंग. एज फार एज द इश्यूज ऑफ गोवा आर कन्सर्न, युअर स्टँड रिमेन्स अनकॉम्प्रोमायझिंग. Uncompromised stand. You see Venzy uncompromised. Where is the word setting going to be applied? काम जरी तरी तू कोण करता? काम is not one person, no. Yeah. It is not that काम means one chief minister is doing everything. There are so many ministers. What is लास्ट म्हजो प्रश्न आनी मातसो मुस्ती प्रश्न हो, म्हण मातसो मुस्ती प्रश्न हांव विचारता, कारण यू आर अ व्हेरी फ्रँक पर्सन. सो इन हायंडसायट you think you could have avoided making that statement? It just on the spur of the moment. तुगे घराको कोणू आयलो, तूं तेज तोखणाय करता, ते दीस अस्मितायेचो दीस. हय. आमी सगळ्यांक जाणाय that if somebody comes on that day, you have to appreciate him. In that mode of appreciation, that word I said correlated him to Bhausaheb, and that is how it went. There was nothing second thought about it. There was no thought about me going to the BJP, me joining the BJP. All kind of things were spoken. People who have gone, people who have taken oath, देवा बरे गेले तेम इतली उलोवनाय, इतली दी लँग्वेज जे फेशियल एक्सप्रेशन आहा तेमचेर देखून कोण उलोवना इतलो. हय. जो फेशियल एक्सप्रेशन आनी जी बॉडी लँग्वेज म्हणजे आशिल्ली कंप्लीट सारखे एनालायज केला सारखे पॉवरफुल एनालिसिस सारखे. That's a surprise to me in my entire career today. I was zapped to see how people behave and for what. कितें केलें वेन्झीन? हांव ह्या प्रश्नाचेर थांबता. कितें केलां वेन्झीन? आय थिंक दॅट इज गोइंग टू डिटरमाइन द फ्युचर ऑफ बनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी, probably the future of Aam Aadmi Party also, because he happens to be the face of the Aam Aadmi Party. हांव इतल्याचेर थांबता. वेन्झी बाब, लायक ऑलवेज यू टूक ऑल क्वेश्चन्स आनी काळजांतल्यान उलयले. म्हाका साश्टीची मनीस एकाच कारणा खातीर आवडटात, ते काळजांतल्यान उलयतात. आनी आजूय तुमी काळजांतल्यान उलयले म्हूण परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.